and welcome to the program. This week, we revisit the issue of resettlement and take a look at new developments 5 months after the war. October 1990 was a grim time for the Muslims of Sri Lanka's northern province. Victims of the eviction from the north by the LTTE, they went from being a community with a unique identity to becoming refugees in a matter of days. And thus they have remained for 19 years. In our first story this week, we take a look at what the end of the war could mean for their hopes of a lasting return. மண்ணாலேருந்து வந்தோம் எங்களுக்கு எல்லிட்டு பிரச்சனை 1990ஆம் ஆண்டு புலியல் பிரச்சனையால் அங்கேருந்து இடம்பெயர்ந்தோம். நான் 90ஆம் ஆண்டு 21ஆம் தேதி எங்களோட முல்லைத்தீவை விட்டு எங்களோட இடம்பெயர்ந்து 10 மைலுக்கு அங்கால நாங்கள் வந்திருந்தோம். அவங்க சொல்கிறாங்க மறக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. நாங்கள் போட்ட செருப்பு இல்லையே, செருப்புன்னு சொன்னால் கலட்டி விட்டு இன்னொன்று புதுசாக வாங்கி கொள்ளலாம். ஆனால் எங்களோட உரிமைகள் உடைமைகள் எல்லாமே பறிக்கப்பட்டு அனாதைகளாக இன்றைக்கு வரைக்கும் பசுமரத்தில் அரைஞ்ச ஆணி அகதி என்ற பேரோட எந்த சமூகத்திலையுமே வாழ இயலாத நிலைமையில் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நிலைமையில தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். Almost overnight, in October 1990, an estimated 80,000 Muslims living in the 5 districts of the north were forcefully evicted from their homes by the LTTE. Allowed to carry little more than the clothes on their backs, many northern Muslims went to Puttlam, and from there scattered to areas like Anuradhapura, Negombo and Gampaha. The Puttlam district still hosts a majority of the community, who to this day live in temporary camps. According to the government, over 60,000 Muslims live in 141 IDP camps in Puttlam. The Muslim Council of Sri Lanka also estimates that the community has now grown to 125,000 persons dispersed around the country. The ceasefire agreement of 2002 gave North Muslims hope that they would be able to return to their homes for good. During this period, some families were able to settle down in their original villages. Hopes of a lasting return for North Muslims were, however, interrupted with the abrogation of the CFA in 2006, which saw the country returning to full-scale war. With the end to the war in May 2009, North Muslims have once again been infused with hope of a lasting return. We humbly request the government officials, ministers and philanthropists and INGOs, everybody, each and everyone, to help us to go back to our native place and start our normal life in our original places. Surveys indicate that a majority of the North Muslims want to be resettled. Yet 19 years after eviction, some opt to remain where they are, in Puttlam or in other parts of the country, having made these areas their homes. Now, return has been complicated by factors such as land ownership, jobs, education, and other socio-economic benefits which tie them to their current localities. Today, with dramatic changes in the political landscape, the northern Muslims expect the government to give due attention to the Muslims' right to return to their homelands. Towards that goal, just recently, the government has initiated a registration process to keep a record of those North Muslims who are willing to return. The Muslim Council of Sri Lanka has taken this opportunity to create awareness on the need for Muslim IDPs to register themselves by organizing the printing and distribution of registration forms, thereby establishing their right to return. These forms were then handed over to Rishad Badiuddin, Minister of Resettlement, and have also gone into creating a database recording all registered Muslim IDPs. இந்த விடயத்திலே நாங்கள் அக்கறை காட்ட காரணம்
முஸ்லிம்களுக்கு மீண்டும் குடியேற இருக்கின்ற உரிமை உத்தரவாதப்படுத்துவது அது மிக முக்கியமானது. முஸ்லிம்கள் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களிலிருந்து அங்கு வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அங்கு வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களோடு சேர்ந்து மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ வேண்டும். அந்த வாழ்வு உரிமையை உத்தரவாதப்படுத்துவது எங்களுடைய ஒரு நோக்கம். சம்பந்தமாக இது ஒரு பாரிய வேலை திட்டம். இதை நாங்கள் இந்த விண்ணப்ப படிவங்களை பெற்ற பிறகு ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ந்து காணி உள்ளவர்கள் வேறாக காணி இல்லாதவர்கள் வேறாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த மக்கள் குடியமர்த்தப்படுவதற்கு முன்னர் செய்யப்பட வேண்டிய வேலை திட்டங்களையும் அடிப்படை வசதிகளையும் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்து அதனூடாக அவர்களுடைய தொழில் ரீதியாக உடனடியாக செல்ல இருக்கின்றவர்களுக்கும் அதற்கான ஒரு விசேட ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொடுத்து இந்த திட்டங்களை எல்லாம் முன்னெடுக்க எண்ணியிருக்கின்றோம். Still, ensuring a lasting return for the North Muslims will take more than compiling a database. The resettlement process of the North Muslims has today become a complex social and political issue, owing to factors such as population increase, integration into other parts of the country, loss of identity, and demands for compensation. Mattakulia, which is in the outskirts of Colombo, is today home to around 125 North Muslim families, of whom a majority are from Jaffna. YaTV spoke to some residents to find out their perspectives on return. நாங்கள் இப்போ 90ஆம் ஆண்டு வந்ததில் இருந்து இங்கே ஒரு முகாம்லாம் இருக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட இப்போ இடையில கடிதமெல்லாம் வந்து இப்படி போகிற விஷயப்பற்றி கேட்டாங்க. அப்படின்னு நாங்கள் திண்டாப்போட போகிறதுக்கு ஏழாம் இருக்கேன்னு சொன்னால் அங்கே போய் இருக்கிறதுக்கு வீடு வாசலும் ஒரு நிரந்தரமான வீடுகள் இல்லை. எல்லாம் உடைஞ்சி எல்லாம் தமந்து போய் கிடக்கு. அங்கே போய் இருந்தாலும் அந்த தமிழர்களை கொண்டு போய் இந்த முகாமில் கொண்டு வச்ச மாதிரி எங்களை கொண்டு வச்சு அதுபடி சீரழியிட விட எங்களுக்குன்ற ஒரு இடத்த நீங்கள் வீடு வாசல் கொண்டு அமைச்சு அதை நேர்மையாக உண்மையான முறையில் வச்சு சரி இந்தியா வந்து இருக்கணும்னு சொன்னால் நாங்கள் போகிறதுக்கு தயார். திண்டாப்போல எங்களை கொண்டு போய் வச்சு வீடு வாசல் இல்லாமல் அங்கே போய் எங்கே இருக்கிறது தான் இப்போ எங்களுடைய கேள்வி. வீடு கட்டி போட்டு எங்களுக்கு மீள் குடியேற்றம் வீடுகள் கட்டி தந்து போச்சோன்னா நாங்கள் நாளைக்கும் போக தயாராக இருக்கோம். அல்லாமல் அங்கே போயிட்டு நாங்கள் இருக்கிறதுக்கோ அல்லது தொழில் ரீதியாக முக்கியம் பாதிக்கப்படுவோம். நாங்கள் தொழில் ரீதியான்றக்குள்ள எங்களுக்கு தொழில் இப்போ 19 வருடம் இங்கே நாங்கள் பழகினாங்க. அங்கே போய் தொழில் செய்ய இயலாது, கஷ்டம் அது. ஏன்னா எல்லா தொழிலும் அவங்க பழகி இருக்கிறதால நாங்கள் போய் கஷ்டப்படுவோம். மிச்சம் கஷ்டப்பட ஆனாவிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும். நாங்கள் திருப்பி தொழில் ஆரம்பிக்கிறோம்டா அதில் கொஞ்சம் நாளைக்கு நாங்கள் பாதிக்கப்படுவோம் மிச்சம். அப்போ எங்களை பிள்ளைகள் வந்து இங்கே வளர்ந்தாலும் சில பிள்ளைகளுக்கு அங்கே போகிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை, கூடுதலாக பிள்ளைகளுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனால் நாங்கள் போகணும்னு விரும்புகிறோம். எங்களுக்கு சொந்த வீடு வாசல் நீங்கள் கட்டி தருகிறதா இருக்குங்க நாங்கள் தயார் வரத்துக்கு. பிள்ளைகள் வராட்டி நாங்கள் வர தயார். அப்படி தான் எங்களுடைய கணத்து கணிப்பு இருக்கே தவிர மற்ற அங்கே தொழில் ரீதியாக இல்லாட்டி பெரிய ஃபேக்டரிகள் கம்பெனிகள் இருக்குன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல நாங்கள் போய் தொழில் செய்கிறதுக்கு அப்படி ஒன்றும் வடபகுதியில் இல்லை. இப்போ குடும்பப்புறத்தில் எங்கேயும் வேலை செஞ்சு கொள்ளலாம். நாங்கள் தென்னிலங்கை புறத்தில் வந்து இங்கே ஒரு தரம் களவெடுக்கையில் பிச்சை எடுக்கையில் எல்லாரும் தொழில் தான் செய்கிறோம். தொழில் செஞ்சு அல்லாண்டு நல்லா தான் இருக்காங்க ஒரு தரம். இப்போ விருப்பம் இல்லை. இப்போ இங்கே எல்லாம் பழகிட்டு இனிமேல் போய் அங்கே நாங்கள் என்ன செய்யுது. அதனால் இங்கே எங்களுக்கு என்ன செய்ய நஷ்டம் எடுக்க கிடைச்சா நாங்கள் இங்கே இருக்கிற மாதிரி இருப்போம். சகலதும் எதிர்பார்க்கணும். முதல் இருந்த சின்ன வீடுகளுக்குள்ள நாங்கள் இருக்கல. இப்போ எங்களுக்கு இப்போ புள்ளப்படிகளுக்கும் வீடுக தேவை. இப்போ முதல் வந்து தனிப்பட்ட ரீதியில் நாங்கள் 4 பிள்ளை 5 பிள்ளையோட சின்ன பிள்ளைகள் இங்கே வந்து அதில் கல்யாணம் முடிச்ச பிள்ளை பற்றி இப்போ அதுகளுக்கும் பிள்ளைகள் இருக்குது. அப்போ அதுகளையும் கொண்டு போனால் ஒரு வீடுகளில் காணாது. இப்போ அதுகளுக்கும் பேரையாக பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கத்தான் போயிடும் வீடு வாசல். அப்போ அதை அரசாங்கம் செஞ்சு தருமா? அதான் இப்போ பிரச்சனை எங்களுக்கு. இப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கல. இப்போ சில பேருக்கு 3 வீடு தேவைப்படும். அந்த ரீதியில் மிச்சம் கஷ்டப்படக்கூடிய சூழல் தான் இருக்குது யாழ்ப்பாணத்தில். அதே நேரத்தில் இவங்க அப்படி இல்லை ஏழாவது நஷ்டம் எடுத்தால் நாங்கள் எங்கே சரி ஒரு காணியை பார்த்து வாங்கிக்கொண்டு குடிசையை போட்டு கொடுத்து நாங்கள் வாழலாம். இங்கே அப்படி ஒரு சூழல் இருக்குது எங்களுக்கு.